A very warm morning to one and all. On behalf of the Assisi School Management, staff and students, I welcome our Archbishop, His Grace, Reverend Dr. Joseph Kaltiparambu, priests, religious, and well-wishers to this auspicious blessing ceremony. If the Lord does not build the house, the work of the builders is useless. If the Lord does not protect the city, it is useless for the sentries to stand guard. Nothing can be attained without the blessings of the divine power. Today, on this auspicious occasion, let's make a promise to ourselves to uphold the ideologies and dignity of this institution and surge ahead. Now, Archbishop, His Grace, Most Reverend Dr. Joseph Kaltiparambu will bless our school. Ready. അങ്ങേ ആത്മാവോടുകൂടെ സഹോദരന്മാരെ, വാത്സല്യമുള്ള കുഞ്ഞുമക്കളെ, പുതിയതായി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ
നഴ്സറി സ്കൂളിൻ്റെ ആശീർവാദ കർമ്മം നിർവഹിക്കുവാൻ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. നല്ല ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുകയാണ്. ഇത് പൂർത്തിയാക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ചു. അതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ധാരാളം പേരുണ്ട്. അവരെയെല്ലാം ഹൃദയപൂർവ്വം നന്ദിയോടെ അനുസ്മരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുമക്കൾ വിജ്ഞാനത്തിലും വിശുദ്ധിയിലും വളർന്നു വരുവാൻ നസ്രത്തിലെ ആ കുടുംബത്തിൽ വിശുദ്ധ യോസേപ്പ് പിതാവിനും പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിനും വിധേയനായി ദൈവത്തിൻ്റെയും മനുഷ്യരുടെയും പ്രീതിയിലും വളർന്നു വന്ന ബാലനായ യേശുവിനെ പോലെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളും വിജ്ഞാനത്തിലും വിശുദ്ധിയിലും സൽസ്വഭാവത്തിലും വളരുന്നതിന് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിച്ചവരെയും നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചവരെയും ശ്രമം കൊണ്ടും ധനം കൊണ്ടും സഹായിച്ചവരെയും അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചവരെയും പ്രത്യേകം അനുസ്മരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ആശീർവാദ കർമ്മത്തിൽ നമുക്ക് പങ്കെടുക്കാം. വിശുദ്ധ ലൂക്ക എഴുതിയ വിശുദ്ധ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്നുള്ള വായന 12-ാം അധ്യായം 22 മുതലുള്ള വചനങ്ങൾ. ദൈവപരിപാലനയിൽ ആശ്രയം. വീണ്ടും അവൻ ശിഷ്യരോട് അരുൾ ചെയ്തു, അതിനാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, എന്തു ഭക്ഷിക്കും എന്ന് ജീവനെപ്പറ്റിയോ എന്തു ധരിക്കുമെന്ന് ശരീരത്തെപ്പറ്റിയോ നിങ്ങൾ ആകുലരാകേണ്ട. എന്തെന്നാൽ ജീവൻ ഭക്ഷണത്തിനും ശരീരം വസ്ത്രത്തിനും ഉപരിയാണ്. കാക്കകളെ നോക്കുവിൻ, അവ വിതയ്ക്കുന്നില്ല, കൊയ്യുന്നില്ല, അവയ്ക്ക് കലവറയോ കളപ്പുരയോ ഇല്ല, എങ്കിലും ദൈവം അവയെ പോറ്റുന്നു. പക്ഷികളെക്കാൾ എത്രയോ വിലപ്പെട്ടവരാണ് നിങ്ങൾ. ആകുലരാകുന്നതുകൊണ്ട് ആയുസ്സിൻ്റെ ദൈർഘ്യം ഒരു മുഴം കൂടി നീട്ടാൻ നിങ്ങളിൽ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഏറ്റവും നിസ്സാരമായ ഇതുപോലും ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിവില്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവയെപ്പറ്റി ആകുലരാകുന്നതെന്തിനു? ലില്ലികളെ നോക്കുവിൻ, അവ നൂൽ നൂൽക്കുകയോ വസ്ത്രം നെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ. എങ്കിലും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, സോളമൻ പോലും അവൻ്റെ സർവമഹത്വത്തിലും അവയിൽ ഒന്നിനെ പോലെ അലങ്കൃതനായിരുന്നില്ല. ഇന്നുള്ളതും നാളെ തീയിലെറിയപ്പെടുന്നതുമായ വയലിലെ പുല്ലിനെ ദൈവം ഇത്രമാത്രം അണിയിക്കുന്നെങ്കിൽ അല്പവിശ്വാസികളെ നിങ്ങളെ എത്രയധികം അണിയിക്കുകയില്ല. നിങ്ങൾ അവിടുത്തെ രാജ്യം അന്വേഷിക്കുവിൻ, ഇവയെല്ലാം അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷം. കർത്താവേ, അങ്ങേക്ക് മഹത്വം. വത്സല സഹോദരരെ, ക്രിസ്തുനാഥൻ തൻ്റെ അനുയായികളോടുകൂടി എന്നും ലോകാവസാനം വരെ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. നിർമ്മലവും പ്രത്യാശഭരിതവുമായ ഹൃദയത്തോടെ അവിടുത്തോട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സർവശക്തനായ ദൈവമേ, സുവിശേഷം നൽകുന്ന സന്തോഷത്തിൽ സഭയെ നയിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പയെയും ഞങ്ങളുടെ അതിരൂപത അധ്യക്ഷനായ ജോസഫ് കളത്തിപ്പറമ്പിൽ മെത്രാപ്പോലിത്തയെയും മറ്റെല്ലാ മെത്രാന്മാരെയും വൈദികരെയും സന്യസ്തരെയും
അൽമായ സഹോദരരെയും അങ്ങേ ആത്മാവിനാൽ നിറച്ച് വിശുദ്ധിയിലേക്ക് നയിക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. സ്നേഹപിതാവായ ദൈവമേ, എല്ലാ വിദ്യാനികേതൻ സ്ഥാപനങ്ങളെയും വിശിഷ്യ ഇന്ന് ആശീർവദിക്കപ്പെടുന്ന ഈ നഴ്സറി സ്കൂളിനെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ ഡയറക്ടർ, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ, ഹെഡ് മിസ്ട്രസ്, അക്കാഡമിക് കോർഡിനേറ്റർ, പ്രിൻസിപ്പൽ, മാനേജർ, അധ്യാപകർ, അനധ്യാപകർ തുടങ്ങി എല്ലാവരും തങ്ങളിൽ ഭരമേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്തം വിശ്വസ്തയോടെ നിറവേറ്റുവാനും അങ്ങനെ ഈ വിദ്യാലയത്തെ വളർച്ചയിലേക്ക് നയിക്കുവാനും അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. കാരുണ്യവാനായ ദൈവമേ, എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളെയും അവരുടെ മാതാപിതാക്കളെയും ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അജ്ഞതയുടെ ഇരുൾ നീക്കി അറിവിൻ്റെ പ്രഭ നിറച്ച് പരിശുദ്ധമായ ജീവിതം നയിച്ച് സഭയ്ക്കും സമൂഹത്തിനും ഉപകരിക്കുന്ന ഉത്തമ വ്യക്തികളാക്കി ഇവരെ വളർത്തണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. നിത്യപിതാവായ ദൈവമേ, പ്രകൃതിയിലെ സകല സൃഷ്ടികളോടും സ്നേഹവും കരുതലും വേണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച വിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസ് അസിസിയുടെ നാമധേയത്തിൽ ദിവംഗതനായ ഫ്രാൻസിസ് കണ്ണിക്കലച്ചൻ ആരംഭിച്ച ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാലയത്തെ അങ്ങേ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും വിനോദത്തിൻ്റെയും വിശുദ്ധിയുടെയും മഹോന്നത ഭവനമാക്കി മാറ്റണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ. അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ. അങ്ങയുടെ തിരുമനസ്സ് സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. അന്നു വേണ്ട ആഹാരം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. ഞങ്ങളോട് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ. ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതേ, തിന്മയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സർവവിജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും ഉറവിടമായ ദൈവമേ, വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിജ്ഞാനവും വിവേകവും പകർന്നു നൽകുന്നതിനായി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ നഴ്സറി സ്കൂളിനെ അങ്ങ് കാരുണ്യപൂർവ്വം ആശീർവദിക്കണമേ. ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തിനും സർവതോമുഖ വളർച്ചയ്ക്കുമായി ഈ വിദ്യാലയത്തെ ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു. ഇവിടെ പഠിക്കുന്നവരെയും പഠിപ്പിക്കുന്നവരെയും മറ്റു വിധത്തിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നവരെയും അങ്ങേ അനുഗ്രഹങ്ങളാൽ നിറയ്ക്കണമേ. ഇവിടെ പഠിക്കുന്നവർ വിശുദ്ധിയിലും വിജ്ഞാനത്തിലും സഹോദര സ്നേഹത്തിലും സത്യത്തിലും നീതിയിലും അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിച്ച് ദൈവത്തിനും സ്വന്തം നാടിനും വേണ്ടി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഉത്തമ പൗരന്മാരായി വളരുവാൻ കൃപയരുളണമേ. കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളണമേ. ആമേൻ. All of you all can look into the lyrics that you have with you and follow the choir. There shall be showers of blessing,
കർത്താവ് നിങ്ങളോട് കൂടെ. അവോടുകൂടെ സർവശക്തനും സർവജ്ഞാനിയുമായ ദൈവം തൻ്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ നിങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. ലോകൈക ഗുരുവായ ക്രിസ്തു നിത്യജീവന്റെ വചനങ്ങൾ കൊണ്ട് നിങ്ങളെ പ്രബുദ്ധരാക്കുമാറാകട്ടെ. പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവം സമസ്ത സത്യങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവിലേക്ക് നിങ്ങളെ ആനയിക്കുമാറാകട്ടെ. സർവശക്തനായ ദൈവം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമേൻ.
straight and smile and stand straight. Good morning. We are awaiting the arrival of our chief guest. So once he's here, we will begin the inaugural program. Kindly bear with us. A hearty good morning to all our guests and well-wishers gathered here for today's auspicious blessing and inaugural function of Alphadale Assisi Kindergarten and Nursery School. I, Anna Elizabeth,
I'm going to be your MC for the day, along with these two smart and awesome kindergartners. Hello everyone, I'm Agna Prince, the school head boy. And I am Naila Rochelle, the school head girl. And together we are going to take you to today's auspicious ceremony. At the very outset, let me quote Maria Montessori, the dawn of childhood education. The goal of early childhood education should be to activate the child's own desire to learn. Accordingly, we at Assisi envisage the early childhood education, which includes 3 years of nursery and kindergarten, as a first step into exploring the potential joys of learning. Now, we cordially invite our guests to light the ceremonial lamp, invoking God's divine presence in our midst. Please rise for the lighting of the lamp and prayer song. Asatoma Sadgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityoma Amridam Gamaya Asadoma Sadgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Amridam Gamaya. Asatoma Sadgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityoma Amridam Gamaya.
Now, the kindergarten choir will lead us in prayer. Join your hands. Join your hands. Join your hands. Thank you, respected guests. There's a slight change in the order of the program since our minister needs to leave. I now request Ms. Preeta Paul to come forward and welcome our chief guest for the day. It's a pleasant morning, and we are gathered here for an event that marks the dawn of a new beginning. Hence, it is with immense delight that I cordially welcome our esteemed guests gathered here. Since our Sir Since our minister, Mr. Rajiv, is in a hurry, he has to attend an online event. I would like to welcome him, highly praised for his parliamentary performance by political allies and opponents alike. He was awarded the Sunset Ratna Award in 2016 for his exceptional parliamentary performance. He is a committed and efficient minister handling 3 portfolios of law, industries, and choir with perfect ease. It is with immense pride that I welcome Sri P. Rajiv as our chief guest at this event. Welcome, sir. Now it's time for the most important part of the day, the inauguration of Alphadale. I cordially invite our most distinguished and honorable Minister of Law and Industries, Shri P. Rajiv,
to come on stage for the inaugural address, and after that to cut the ribbon on the ramp as a symbolic gesture of inauguration of this truly inspiring and awesome edifice of learning. Sir, we await your presence on stage. ഏറെ ബഹുമാന്യനായ രാപ്പുഴ ആർച്ച് ബിഷപ്പ്, പ്രിയപ്പെട്ട കളത്തിപ്പറമ്പിൽ പിതാവ്, ബഹുമാനിയായ MLA ശ്രീമതി ഉമ തോമസ്, മുനിസിപ്പൽ ചെയർപേഴ്സൺ, ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള മറ്റു വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾ, ഫാദർ ജേക്കബ് ബിജു, രക്ഷകർത്താക്കൾ, അധ്യാപകർ, സിസ്റ്റേഴ്സ്, സുഹൃത്തുക്കളെ, നേരത്തെ ഈ പരിപാടി ഏൽക്കുമ്പോൾ ഇല്ലാതിരുന്ന ചില പരിപാടികൾ കൂടി വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാനൊരു തിടുക്കത്തിലായത്. പാർലമെൻറ്റ് സമ്മേളനം തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നോടിയായി MP-മാരുടെ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഇപ്പോൾ 11 മണിക്ക് ഓൺലൈനിൽ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ മന്ത്രിമാരും അതിലുണ്ടാകണമെന്നുള്ളതാണ്. ഞങ്ങളുടെ അസാന്നിധ്യം വന്നാൽ പിന്നെ അത് ആ കോൺഫറൻസിനോട് നീതി പുലർത്തിയില്ല എന്നൊരു പരാതി വരാനിടയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് സാധാരണ കളത്തിപ്പറമ്പിൽ പിതാവ് സംസാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ക്രമം അനുസരിച്ച് സംസാരിക്കേണ്ടത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശാല മനസ്സോടുകൂടിയാണ് എനിക്ക് ആദ്യം തന്നെ സംസാരിക്കാൻ അനുമതി നൽകിയത്. അതിന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പ്രത്യേകം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. Assisi വിദ്യാലയവുമായി നേരത്തെയും നല്ല ബന്ധമുള്ളതാണ്. ചില പരിപാടികൾ നേരത്തെയും പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ ഇവിടെ വരികയും അന്നത്തെ ചടങ്ങിൽ പങ്കാളിയാവുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ KG അതുപോലെ pre-KG അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് നല്ല രീതിയിൽ അപേക്ഷകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം തന്നെ ആവശ്യത്തിന് അധികമായിട്ടുണ്ട്. സൗകര്യം കുറേ കൂടി വിപുലപ്പെടുത്തേണ്ട അത്രയും കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇവിടെ പഠിക്കാൻ തയ്യാറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നന്നായി തന്നെയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് അവരുടെ പ്രയർ നമ്മൾ കാണുകയുണ്ടായി. ആ പ്രയറിൽ ടീച്ചേഴ്സും അതിനോട് ലയിച്ച് ചേർന്നിട്ടാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊപ്പം നിന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ നല്ല സാഹചര്യം ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കഴിയട്ടെ. പൊതുവെ സഭ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ക്രിയാത്മകമായ സംഭാവനകൾ കേരളീയ സമൂഹത്തിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അത് pre-KG മുതൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം വരെ സാധാരണ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് കൂടി പ്രാപ്യമാകുന്ന ഒരു ഘടനയും എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കകത്തും സൂക്ഷിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു എന്നതും എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്. മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലേക്കൊന്നും ഞാൻ പോകുമില്ല. ഈ KG വിഭാഗത്തിൻ്റെയും pre-KG ഉൾപ്പെടെയുള്ളതിൻ്റെയും ഉദ്ഘാടനവും അതോടൊപ്പം തന്നെ Alphadale എന്ന ഈ ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനവും നിർവഹിച്ചതായി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. I kindly request our Archbishop to present a memento to our chief guest. The ribbon is cut. Please give a big round of applause.
May I cordially invite Honorable Minister Rajiv to receive the token of our gratitude and love from the Archbishop, a memento. Thank you, sir, for your inspiring words. Just a word of appreciation and gratitude to Honorable Minister. It is said, vision and wisdom are the crown and scepter of a true leader. In the person of Honorable Minister P. Rajiv, we have a great leader who has envisioned the welfare of the people and the land with wisdom and understanding. Even between your busy schedules, sir, you have made arrangement to reach and bless this occasion with your presence and act of inaugurating on behalf of the Archbishop and the administration of Assisi School and all present here. Extend my heartfelt gratitude, sir. God bless you. We Assisi Alphadalians welcome you through a scintillating dance.
for the mesmerizing welcome. May I now cordially invite Ms. Preeta Paul, Headmistress, Kindergarten, to welcome the gathering. With unbounded veneration, I welcome our school patron, the Metropolitan Archbishop of the Archdiocese of VERAPOLY, His Grace, Most Reverend Joseph Kalathiparambil, who is presiding over this event. I am proud to acknowledge that His Grace is a great source of strength to our Archdiocese. It is His compassion and concern that stand out in all His pastoral dealings. Your Grace, we humbly welcome you with all our hearts to grace this occasion and bless this institution with your sublime holiness as we embark on a noble pursuit. Further up, I wish to extend my hospitality to Srimati Uma Thomas, the sole woman member from Indian National Congress in the Kerala Legislative Assembly. She charms her constituents with an amiable smile and dedicated efforts. Warm welcome to you, ma'am. Next, I would like to acknowledge the positive and energetic presence of Srimati Ajitha Thangapan, the chairperson of Thirukkalur municipality. She is actively involved in the affairs of the municipality and exudes confidence and determination as she continues to work ceaselessly for the betterment of Thirukkalur. On behalf of our institution, I welcome you to this function. Sri Verghese Plasheri, our ward councillor, is a true representative of the people and an approachable leader of our community. Expressing my gratitude for all your services, I welcome you, sir, to this remarkable event on behalf of this institution. I would also like to extend a warm welcome to all the religious, both reverend priests and nuns who have come to share our joy and bless us on this important occasion. We greatly value your benign presence and encouragement. Welcome to each one of you. Words fail me as I witness the marvelous architecture of Alphadale. The team of creators who conceived, planned, and built Alphadale with minute attention to detail
and unparalleled imagination and creativity are present in our midst. I welcome all of them, including our engineer, Sri Francis Leo, our architect, Ms. Meghna Leo, and structural engineer, Professor Isaac, all the rest. As I reminisce watching you stretch and bend and mold your creative ideas into this enchanting space, I'm truly left in wonder. A hearty welcome to you all. I acknowledge and welcome the presence of the Inspirit team, an educational training and consultant team with Ms. Rasika Raman at its forefront, who will be fine-tuning our teachers as we set the clockwork of Alphadale into motion. We welcome you all. Dear parents, you are the reason we are encouraged day after day to try and achieve our very best so that we can fulfill your dreams for your children. We know that you are excited and eager to witness your wards grow and shine in this new environment that has been prepared for them. We extend a heartfelt welcome to each one of you. With his bubbling positivity and eagerness in providing quality education to children, in molding their future, we are blessed to have a wonderful director in Reverend Father Jacob Baijuben. I am filled with warmth as I extend my welcome to you, Father. Every endeavor is empty without a hero. And for today, our hero is someone whose endless aspirations have condensed into the inception of what was a dream, the birth of Alphadale. Yes, that hero is none other than our administrator, Reverend Dr. George Madrapalli, and his indefatigable vision that has turned Alphadale from a dream into reality. Welcome, Father. Our pillar of strength, the guiding force in all our endeavors. I'm proud to welcome our principal, Ms. Suma Paul, to this joyous occasion. Our manager, Mr. Roy Kurishingal, has always been a constant support to us by fulfilling his responsibilities in managing and coordinating the activities of the management well. I'm pleased to welcome you, sir. Up next, I extend my heartfelt welcome to our academic coordinator and former principal, Ms. Helen Joyce Job, who is in essence a gentle dove to this institution. She instills calm and motivation in us with her unfailing kindness and guidance in all our ventures. Welcome, ma'am. Finally, a warm welcome to my fellow teachers and my dear students. You are the prism that brings out the rainbow in this event. Coming together is a beginning, keeping together is progress, working together is success. With our combined efforts, I'm certain we shall paint a beautiful future for the Alphadale and its little seedlings. I wish you a great day ahead and welcome you all once again to this memorable day. Thank you. Thank you, Preeta ma'am, for welcoming all our gracious guests in such a charming manner. Now, I'm happy to invite our guest of honor, the lovely and distinguished Srimati Uma Thomas, on stage to address us.
Uma ma'am is not only a newly elected member of legislature, but having been a doting mother to 2 smart boys, I'm sure she will have a lot of advice for us parents, teachers, and kids. Welcome, ma'am. ഇത്രയും ബഹുമാനപ്പെട്ട പിതാവ് ഡോക്ടർ ജോസഫ് കൽത്തിപ്പറമ്പിൽ, പ്രിയപ്പെട്ട ഫാദർ ജേക്കബ് ബൈജുബൻ, പ്രിൻസിപ്പൽ മിസ്സസ് പ്രീത പോൾ, മറ്റ് ഇവിടുത്തെ സ്ഥാപനത്തിലെ അധ്യാപകരെ, കുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, കൊച്ചുകുട്ടികളെ, ഇത്തരമൊരു വേദിയിൽ വരാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇവിടെ കയറിയപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾക്ക് പഴയകാല ഓർമ്മകളൊക്കെയാണ്. ഇത്രയൊന്നും ഭംഗിയുള്ള സ്കൂളിലൊന്നും അല്ല ഞാൻ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾ വളരെ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്, ഭാഗ്യവതികളാണ്. കുട്ടികളെ പുതിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന, അത് സഭാ സ്കൂളുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിലെല്ലാ കാലത്തും കേരളത്തിൽ മുൻനിരയിൽ തന്നെ നിന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ട കാര്യമാണ്. ഈ അസിസി സ്കൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന സ്കൂളാണ്. എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ മകൻ കുറച്ച് റോളർ സ്കേറ്റിങ്ങിൻ്റെ പരിപാടിയെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവൻ്റെ സ്കൂളിലൊന്നും ഇതില്ല. ഇവിടെ ആകെ ഏക സ്കൂളിൽ ഈ ഐറ്റം പഠിപ്പിച്ചിരുന്നതും കൊണ്ടു നടന്നിരുന്നതും ഫിലോമിന എന്ന് പറഞ്ഞ മേഡമാണ്. ഫിലു മേഡം ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപകയാണെങ്കിലും ഇതിനെല്ലാം വളരെ മുൻകൈയെടുത്ത് കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരികയും അവരെ വൃത്തിയായിട്ട് എല്ലാ സൗകര്യത്തോടുകൂടി പാർപ്പിക്കുകയും അവർക്ക് ഭക്ഷണം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്തിരുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിരുന്നതാണ്. എനിക്ക് ഒരുപാട് കാലത്തെ അനുഭവം ടീച്ചറുമായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഓരോ അധ്യാപകരും കുട്ടികളെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നോക്കുന്നുണ്ട്. പുതിയ പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ, സ്വിമ്മിംഗ് പൂള്, ഇതെല്ലാം ഒരു സ്കൂളിൻ്റെ സ്വപ്നം തന്നെയാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് കുട്ടികൾക്കൊന്നും കിട്ടാത്തൊരു സൗഭാഗ്യം തന്നെയാണ് ഈ അസിസി സ്കൂളിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് എടുത്തു പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. പലപ്പോഴും പി.ടി. തോമസ് പറയാറുണ്ട് എന്നോട്, ഈ സ്കൂളിൽ ദൈനംദിനം ഓരോരോ പുതിയ കാര്യം ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വ്യഗ്രതയോടുകൂടി, ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചാലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരും, പുതിയത് എങ്ങനെ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ള ഒരു എപ്പോഴും ഒരു കഠിനാധ്വാനം ഇവിടുത്തെ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിലും സഭയുടെ ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രശംസനീയം തന്നെ. ഈ ഒരു സ്കൂള്, ഇതിൻ്റെ ഒരു പുതിയ KG വിഭാഗം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഒരു പുതിയ സംരംഭം എല്ലാ കാലവും നല്ലതായി വരട്ടെ. എല്ലാ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി എന്നെ കേൾക്കുന്ന, എന്നെ ശ്രവിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, ma'am, for your sweet words and encouragement. May I now request you to release the official logo of Alphadale School. Dear guests, y'all can turn back and see the logo release. As we let the balloons fly high.
Wow. Please put your hands together for the logo release of the Alphadale School. Louder. Now, Father Jacob Baiju Ben will thank our chief guest. My dear friends, nobility is the sign of greatness. It proves that a touch of the divine in human heart. Here we have a living presence and example of nobility and simplicity in Madam Uma Thomas, by which she won the hearts of the people, even those who have difference in ideologies. Everyone, as it was proved recently, without difference of opinion, she has been honored with the recognition. And part of it is the gratitude to late Mr. P.T. Thomas MLA as well, who had been a great benefactor of our institute. On behalf of the management, the Archbishop, and the management all present here, I extend a very heartfelt gratitude to you, ma'am. Please receive the memento from our administrator, Father George Madrapalli. Mrs. Ajita Tangapan, she too is in a hurry to join Uma Thomas ma'am for the collectors meeting. For her presence and all the service she does to the community, the society and the school, I appreciate you, ma'am Ajita Tangapan. Accept our token of appreciation from George Madrapalli, the administrator.
It's now time to invite our school patron to deliver the presidential address. His Grace, Most Reverend Dr. Joseph Kalathiparambil, is the embodiment of simplicity and graciousness. We consider it a proud privilege to have had him here to perform the divine blessing of our new premises, and now we shall eagerly lend our ears to his words of advice and benediction. Your Grace, I cordially invite you to deliver the presidential address. പ്രിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദിക സഹോദരരെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട സിസ്റ്റേഴ്സ്, മാതാപിതാക്കളെ, വത്സല മക്കളെ, വരാപ്പുഴ അതിരൂപതയുടെ അഭിമാനമാണ് ഈ വിദ്യാലയം, അസീസി വിദ്യാനികേതൻ. ഇന്ന് ഇവിടെ ഈ നഴ്സറി സ്കൂൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മനോഹരമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം ഇവിടെ ഉത്ഭവിക്കുകയാണ്, ഉടലെടുക്കുകയാണ്. ഞാൻ ആശീർവാദ കർമ്മത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നതിനും അവരുടെ സർവതോമുഖമായ വളർച്ചയ്ക്കും മാനസികവും ശാരീരികവും ആധ്യാത്മികവും മനഃശാസ്ത്രപരമായ വളർച്ചയ്ക്ക് തീർച്ചയായും ഈ അന്തരീക്ഷം ഉപകരിക്കും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. ഒരു വലിയ പ്രസംഗത്തിന് ഇവിടെ പ്രസക്തിയില്ല. പലരുമൊക്കെ പോയി തുടങ്ങി. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഏറെ സന്തോഷിക്കുകയും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും, ഫാദർ ബൈജു ബെൻ, ഫാദർ ജോർജ് മാതിരപ്പിള്ളി, ഇതിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ട്, എഞ്ചിനീയർ എല്ലാവരെയും അനുമോദിക്കുകയും അവർക്ക് എല്ലാവിധ ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങളും നേരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ വിദ്യാലയം ഇനിയും വളരട്ടെ എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്, പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നാടിനും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനും നന്മ ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു സരസ്വതി ക്ഷേത്രമായി ഇത് വളരട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ടും എല്ലാ ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങൾ നേർന്നുകൊണ്ടും ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. An expression of our gratitude to the patron of the diocese and the patron of the Assisi Vidyaniketan, especially Alphadale. From time immemorial, the Archdiocese of VERAPOLY has a legacy of great spiritual leadership, which culminates in the present age, the person of His Grace, Joseph Kalathiparambil. A true shepherd, as Pope Francis says, who has the scent of his sheep and cares after Jesus' own heart. We, Your Grace, your sons and daughters do experience your loving and prayerful care
even in your remote presence. Today, as you have blessed us with your paternal care and presence, especially by blessing Alphadale, the home for the little angels, on behalf of the administration and all the staff and all present here, I extend a heartfelt token of appreciation, your grace. May I invite him to give away the mementos to the eminent personalities here. I welcome the Archbishop to receive a memento himself. Now, with great respect, I request His Grace, Most Reverend Dr. Joseph Kalathiparambil, to give away the mementos to the distinguished guests. I cordially invite Sri Verghese Plasheri, our ward councillor, to receive the memento. Thank you, sir, for your presence and support. Now, it's our turn to honor the officials who undertook the construction work of Alphadale Institution with mementos in acknowledgement of their creative and dedicated services. I invite Sri Francis Leo, the engineer of Alphadale Institution, to receive the memento. Thank you, sir. Next, I invite Ms. Meghna Leo, the architect of Alphadale, to receive the memento. Thank you, ma'am. Now, I would like to invite Professor M.C. Isaac, the structural engineer of Alphadale, to receive the honor. Thank you, sir. Now, I invite Sri James MD, who was the supervisor of the construction work, to receive the memento. Thank you, sir. Now, I invite Sri Joby PD, the contractor of civil works, to receive the memento. Next, I invite Sri Jaimon Jacob, who has done the carpentry work, to receive the memento. Thank you, sir. Next, I invite Sri Baiju Rajan MR, who has done the electrical and plumbing works, to receive the honor. Thank you, sir. Next, I invite Sri Shanil Kumar, who has done the tile work of Alphadale, to receive the memento. Julia.
sir. Now I invite Sri K.B. Soman, who has done the mosaic and cement block works of Alphadale, to receive the memento. Thank you, sir. Now I invite Sri George P.M., who has done the painting works of Alphadale, to receive the memento. Thank you, sir. Now I invite Sri Blessy George, who has done steel fabrication works, to receive the memento. Thank you, sir. Now I invite Sri Jomon Anthony, who has done aluminium fabrication works of Alphadale, to receive the memento. Thank you, sir. Next, I invite Sri Nipo Das, who has done the landscaping work, to receive the memento. Thank you, sir. Now I invite Sri Anthony Keral, who has done the fiberglass artwork, to receive the memento. Thank you, Your Grace. Dream, dream, dream. Dreams transform into thoughts, and thoughts result in action. So said our ever inspirational former President of India, Shri APJ Abdul Kalam. On that note, we are overjoyed to present to you a youthful dreamer whose dreams have transformed into thought and action, and the result is the unparalleled Alphadale that you see before you. I invite our young architect, Ms. Meghna Leo, to present to you an overview of Alphadale. Good morning, one and all present here. It's my honor to do the design presentation on Alphadale. So coming to the brief was to design a kindergarten to accommodate 16 classrooms, a daycare and play school, and a swimming pool for small kids. So this is the site, schematic view of the site. So as you can see, our site is a long site right next to Siddhi Sadan. So we zoned the kindergarten right in front, and the daycare and play school was taken behind along with the swimming pool. And rather than giving the main entrance of the kindergarten right in the front, we took it towards the back in order to avoid the traffic block. So we gave 2 entry and exit gates through which the buses would enter, drop the kids, and exit through the other gate. The characteristics of Alphadale. So it's a kindergarten which merges with nature. So like our patron saint's notion, we have tried our best to merge it with nature. And it's a design which prioritizes the students' point of view. So it's designed with respect to their scale. So one simple example would be the classroom doors. So it's a 4-panel door, and we have given an arch door just for the students. And as you can see, each door is different from each other, be it the grooves and the color. So that's one example. So this is the actual photograph of the kids' door.
And we have exposed the structural elements, which is a characteristic of the brutal architectural style. And rather than giving a lot of colors, we have limited the colors to the primary colors, that's red, blue, and yellow. So in the ground floor, so as we said, we have tried to relate it to the nature. So ground floor, we relate it to the earth, and first floor to sky. So in the ground floor, we have the LKG classrooms, 8 LKG classrooms, and the first floor, we have the UKG classrooms. So the LKG classrooms are different variations of yellow, and UKG, different variations of blue. And we have a climate sensitive design, which prioritizes natural ventilation and lighting. We have used cavity walls for thermal comfort. And also, custom-made jalis are used in classrooms for ventilation in kids' level. And this is custom-made mosaic tiles which we have used in the class. So a tradition meets contemporary elements in the school. Coming to the ground floor plan, so this is the behind this portion. We have the administrative block right in the front, and then we have 8 classrooms. Can you please change the slide? Yeah, we have 8 classrooms in the ground floor, and then there is sick room and a learning ramp right next to the ramp. And the toilet block comes in between the classrooms. So even the toilet blocks have a design which complements the landscape elements, and all the sanitary fittings are done with respect to the kids' proportion. We have used half partition walls so the kids are independent and they can use it comfortably on their own. And leading to the UKG classrooms, we have used a 4-meter wide ramp since we have 8 classrooms upstairs. And it's a rainbow themed ramp, and even the mosaic tiles there are multiple colors. So the teachers here are very creative. They make games out of anything and everything. So I hope they can do more games on the ramp, like Twister or something like that. This is the outside view of the grills. And then there's this intermediate level, which is the staff room. So the teachers have maximum visibility to all the rooms in this kindergarten. And from the staff room, it leads to different classrooms. So it's a school which is friendly for the differently abled children. So the ramp connects to all levels. So in the first floor also we have 8 classrooms. Yeah, so what makes Alphadale different from the other schools? So usually we have common play areas, like segregated into a single area. But here we have tried our best to distribute the different activity zones. So there are like different kinds of activity and play areas within the school. So it's we have given equal importance as much as that we have given to the classrooms for the play areas. So let's see what they are. So firstly, we have the outdoor play area, which is right in the front with the play equipments. Then the soul of this campus is this mango tree courtyard, which comes within the building for unstructured play. So the children gets a opportunity to explore on their own and have fun. And rather than fencing the mango tree, we have selected a mango tree with branches so that the children could actually climb on it. And then there is this covered blue area in the back. So we are living in a monsoon area, so covered areas are also equally important. So here we could play games like this. And there's also an amphitheater right in the corner where the students could perform. And then there's a water and sand activity zone right under the ramp there. And then there's a puppet theater. So right below the staff room is the puppet theater.
So the mosaic patterns there is similar to the kaleidoscopic designs. And we have a puppet theater there in the corner where the teachers would present and the children would sit here. And then there's a scribbling board just for the artist students. That's right there below the ramp. And there's a learning lab for children who require special attention also near the ramp. There's an audiovisual room in the first floor. There's a computer lab in the first floor. And there's a hammock right here above the ramp. So these are students having fun yesterday. We had a photo shoot yesterday. And then there's a mountain climbing which we have set up in the first floor landing. And another thing which the teacher said that children enjoy doing the role play. So like be it the market, the car repairing shop. So we have set a shop for them so they could do different settings over there. And then there's a sensory path for them to feel the different textures. And there's a library and play area. So that's a cloud which you can see from the outside. And then there are elements which are randomly placed at the school. So one example would be the abacus right under the yellow staircase there, which is big for them. And then there's an artwork by students installed there in cement with their fingerprints, which would last forever. And then there's a dining corridor in the first floor where the teachers can teach them table etiquettes. And then we have the sky corridor with the helicopter with elements as these, where the children could sit and view from above. And then there's this words corridor on the other side where we have wooden elements which could be rotated and children could learn as they go. So consciously or subconsciously children are learning without being forced to actually learn. Coming to the classrooms. So this is a typical layout of a classroom from the outside. So we have an arch with the logo and the other side is a jali and thing. This is the interior of the classroom. So as I said, the ground floor, we have animal themed classrooms which are on earth, birds and animals. And the first floor we have birds. So in the previous slide you could have seen there's a place for keeping bags, there's pin-up boards, storage. And this is an LKG classroom. So the furniture here is actually like a bench with cushioned seating for them. And there's also a niche over there where the children could have fun. So this is the typical table. So there will be two of them. So one could be placed above the other. So LKG basically they have activities which just to be done on the floor. So they have more floor area. So this could be completely put aside into rectangular boxes and kept aside. And these cushions, we have printed letters on them so the children can sit and make words with them. So this is the niche which I said. So they could enter through one side and exit through the other. And this is a typical UKG classroom. So here we have used trapezium shaped tables and custom designed chairs. So the advantage of trapezium shaped tables is that we could do a lot of table layouts. So here are the various arrangements done using the same module. So we had to do a lot of experimentation before coming into the final design. And coming to the elevation, it's like a picture which a child would have drawn. It's like a broad canvas. And that's how it turned into reality. And it's also an interactive facade where the cloud, the children could sit on the cloud and the teacher could stand on the air balloon, hot air balloon on the other side. So with this, I come to the end of the presentation, and I would like to thank the management and teachers for trusting me with this project. And a special thanks to Georgeton because he was constantly behind me with criticism, which challenged me to do better each day.
And I also take this opportunity to thank all the workers and contractors who made this dream of Alphadale into a reality. Thank you all. Thank you, Ms. Meghna. That was indeed an enthralling tour of the essence and spirit of Alphadale through the mind of an architect, especially one as creative as you. Thank you. I now invite Shri Varghese Plasheri to address the gathering. ബഹുമാനപ്പെട്ട ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ജോസഫ് കളത്തിപ്പറമ്പിൽ, ഏറ്റവും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ഫാദേഴ്സ്, സിസ്റ്റേഴ്സ്, മാതാപിതാക്കന്മാരെ, കുട്ടികളെ, വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് ഈ ഒരു വേദിയിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ. കാരണം എൻ്റേതായ പഴയകാല ഓർമ്മകളിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് നമ്മുടെ ക്രൈസ്തവ മിഷണറിമാർ ഒട്ടനവധി പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മഹത്വം തന്നെയാണ് നമുക്കുള്ളത്. ഇനിയും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുമക്കളെ ദീർഘമായി ചിന്തിപ്പിക്കാനും ചിന്തിക്കാനുള്ള പ്രാപ്തരാക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir. Now we present to you the Alphadale anthem. Alphadale, Assisi Alphadale, the valley of learning, a road to joy and fun, where we come to play and grow, where we come to learn and know. Alphadale is a we, Assisi Alphadale, with hearts so light and sparkling smiles, so proud and bold, our anthem we sing. Alphadale, Alphadale, Assisi Alphadale. Why do the rocks have legs so long? Why do the bees and hives belong? Why do the stars shine brightly so? Why does the wind so widely blow? All this we learn, all this we know at Alphadale.
tea. While playing in the grass was green. With morning songs we learn to read. And count the numbers one by one. All this we'll learn, all this we'll know. At Alphadale our minds will grow. Alphadale, Alphadale, it's easy Alphadale. Alphadale, Alphadale, it's easy Alphadale. Thank you, singers and dancers. That was indeed a spectacular performance. This beautiful anthem was composed by our music teacher, Mr. Umachan, and our former student, Antesia. The root of joy is gratitude. I now call upon our director, Very Reverend Father Jacob Baiju-Ben, to propose the word of thanks. A warm good afternoon to one and all. Gratitude is a clear sign of divine touch in human hearts. It is the fairest of blossoms that spring from the heart, nurtured by the divine heart. As we come to the completion of today's program, it is time to lift our hearts and bow our heads in praise and thanksgiving before God Almighty for His boundless love and countless blessings. Let's join the psalmist in thanking the Lord. This is the day the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. My dear sisters and brothers, the dignitaries have completed their mission and have left the campus. So we have already expressed our gratitude to the dignitaries. And no less but equal dignitaries are still here. I would like to appreciate the heart and the hand and the head behind the fulfillment of Alphadale. The 18th century poet and writer J.W.V. Goethe, it's also said Goethe, the pronunciation varies, has said, architecture is frozen music. And Greek mythology says, music is the language of the divine, the gods and the goddesses. Therefore, music, art, and architecture are having a divine share. Aesthetics is not sensual understanding of beauty as just a human appreciation. It is a quality and the reflection of the creative heart of God, who is the ultimate designer and architect of the universe, the whole nature. The phrase, dream come true, is perfectly proven in Alphadale, and that is to the
inseparable personalities of Mr. Leo and his daughter Meghna. They are a family, they are a team, they are the pairing hearts and the aesthetic mind behind all this. And I would say the phrase, as I said, that dream come true, is perfectly proven in Meghna's life. And humbly she would acknowledge this is her first major project. And she had the confidence to take it up. Thanks to her appreciation for the management, especially Father George Madrapalli, for supporting her all throughout. Father George has received their service in Venduruthi Peter and Paul Church as well. So Leo Chetan, as we call him with affection, is a chief architect in the Archdiocesan church level constructions. Many churches like St. Francis Xavier's Church, Kalur, church in Waipin, and so many other churches all over the country and even outside. The designs were made by Mr. Leo and of course his family as well. So on behalf of all present here and the Archbishop who just left, I extend great appreciation to your gift of God as an artist, an architect, and a finisher. As we all observed the presentation here, what was there in her mind and her heart was realized here. So once again, I thank Francis Leo Sir and Miss Meghna for their total commitment and the restless effort in completing this project. Let's give a big round of applause to them. I appreciate Mr. M.C. Isaac, who was the structural engineer, an elderly man. He's a professor, and his contribution too was very valuable to us. In his absence, I thank him. And my dear reverend sisters and fathers, your presence and prayers have been real encouragement, your source of fulfillment throughout these last 3 years. Almost we took it more than 2 years in the context of the pandemic. There was a real struggle to proceed and complete it. But then it is the Almighty who worked, whose hands worked this miraculous Alphadale, the home for the little angels. So my dear sisters and fathers from neighborhood and all around, I offer you to the hands of God and thank you for His blessing. I pray for His blessings and thank you very much. And my dear little angels and their parents, as we know, it is just this year we had a full-fledged physical classroom or training for the little ones. And there was a lot of embarrassment in the beginning for the children, but within a few days, they are made at home and they became the stars of today's event in the stage, on and off the stage. To the parents and the little ones, I extend my hearty congratulations and thanks. And what is left is Team Assisi. The administration, the manager, the principal, moreover, the academic coordinator, Helen Ma'am, is being the immediate trainer and formator of KG section teachers and non-teaching staff. So Helen Ma'am, together with Preeta, the headmistress, Mrs. Preeta, and Suma Ma'am and Roy Sir, and all the teachers of the Assisi family who have been a part of the committee for the organization
and also throughout the past, and especially the KG teachers who have been working hard on these days, day and night, to be literally factual. So I appreciate all of you, and there is no thanks from outside. It's all we pat ourselves. We say good to ourselves, as God the Creator said, everything is beautiful. So with these words of fulfillment and joy, together with the Father George, the administrator, I conclude, and we keep all of you in our prayers. God bless you. God bless Assisi. There is a final program. There is the unveiling of the record encarved in marble, the foundation stone, detailed dates and details, and the blessing day and the names of the dignitaries. So that was to be done by the Archbishop, but then in a hurry he had to leave. Not to distract the gathering, he said, let it be done by Father Sojan Maliyekal. He is the financial administrator of the Archdiocese, was the assistant director of Assisi 2 years back. And I would like to take this opportunity to congratulate him for having secured PhD. He is no more Father Sojan, his father, Dr. Sojan. So let's give a big round of applause. And I welcome him for unveiling the stone. Excuse me, please just wait for a while for the national anthem, and before that, a goodbye by the kids. Kindly stay back. Just a few seconds, please. Dear all, I hope you enjoy today's program. Now it's time to look around, enjoy the splendor of Alphadale. Yes, we leave you with that, but before that, we need to conclude the program. May I now request
all of you to stand for the national anthem. अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Now, as we sign off, we remind you that this is not the end. It is a beginning, the dawn of an exciting adventure of learning. Let us join hands to create the synergy for learning. We now invite all our guests to take a tour of our fascinating campus. Refreshments for parents and students is arranged in the passage adjacent to this auditorium, and for religious, priests and nuns in the staff room just above. Thank you and have a nice day.